ఓకే, ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. CYGIS ఫోల్డర్ ఉందా, అది ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. CYGI థర్డ్ ఫోల్డర్, థర్డ్ వన్. ఎస్ సార్. అందులో XA64 ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. X64. ఎస్ సార్. ఆ ఫైల్ కాపీ చేయండి. C డ్రైవ్ ఓపెన్ చేయండి. ఎస్ సార్, చేశాను సార్. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. matlab ఓపెన్ చేయండి. ఎస్ సార్. R2013B ఓపెన్ చేయండి. బిన్ ఓపెన్ చేయండి. ఎస్ సార్. బిన్ ఓకే. Win64 ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. Win64 ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఇందాక కాపీ చేసిన ఫైల్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి అమ్మా. రీప్లేస్, కంటిన్యూ, ఓకే సార్. కంటిన్యూ. సరే, నెక్స్ట్ బిన్లోకి రండి అమ్మా. ప్రీవియస్ ఫోల్డర్ బిన్లోకి రండి. ఎస్ సార్. బిన్ ఓపెన్ అయిందా? ఓపెన్ అయింది సార్. లాస్ట్లో matlab.exe ఉంది చూసారు, దానిపైన రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఎస్ సార్. సెండ్ టు డెస్క్టాప్ కొట్టండి. క్రియేట్ డెస్క్టాప్. సెండ్ టు క్రియేట్ డెస్క్టాప్. ఎస్ సార్, కంప్లీట్. ఎస్ సార్. సరే, డెస్క్టాప్కి వెళ్ళండి అమ్మా. matlab ఓపెన్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఎస్ సార్, ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది matlab ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ స్టెప్ మీరు చేయలేదు, ఓకేనా? చేయండి. రైట్. ఓకే సార్.